Und ich muss ihm sagen, du im Bauernpark, wird verkauft ja der Hu als Europäer Hu, nicht bei der Herrscher. Du im Bauernpark nicht Russisch, ich kann nicht so die Kurse, von anderen Medina. Aber es wird verkauft im Bauernpark als Europäer Hu, aber der Scheitel macht, was hat in Joens Herrscher. Und mir gefällt der Schale. Sie mögen ich nehmen $1.000 für den Scheitel, also wir nehmen $1.000, wenn ich weiß, macht am selben Platz macht das. Und ich nehme 600, 650, dann möge ich noch 1.000 so Europäer Hu. So der Preis, aber ich bezug das so. Die Europäer Hu sind nicht geschädigt. Guck mal, du bist nicht. Das ist Europäer Hu. Ungenannt. Aber es wird verkauft und Bob als Europäer Hu. Zum Sofen hat der Zeit des Sod verwandt, dann Hu kommt. Auch wieder kommen zu dem, weitere Sache. Ich kann Amerikaner nur, die Gefühle ist Amerikaner nur, die Gefühle ist besonders, das sind Betriebe, das war kein Weg. Wir umgekommen zu den Gefühlen von dem Hu auch, von dem Platz auch, wo ist der Hu ist da unten, wann der Hu kommt. Ich habe viele Mal zu Hause verschiedene Kindreise, verschiedene Sachen gegen den Herrscher. Ich habe immer die Kindreise nicht gelernt. Ich kann solche Mechanisch gelernt. Ich habe auf jeden Fall was, was Tames, was Kasches. Lernt doch aus, in seinem Geld alles her. 100% Verse, du kommst mit der richtigen Ruhe, wenn wir im Staat zusammen, zum Sack zusammen, Stil darf zu dienen. Aber was mir gewissen an eine von den Getreisen. Ich habe mir gewissen einen Brief. Hinter geschrieben, 3 Rusche war gut im letzten Sohn. Rabbi Yitzchak Silberstein, Ramat Tachanan, Benaibarak, Chabad Merzerateur von Degrateur, Rav Shmilei Stern, von der Rusche war gut, Tamid Bar Bosner, Rusche war gut im letzten Sohn, Rav Lusen Zachowski, ein von der Litwische Rabbun, und Rusche war gut im letzten Sohn. Ein Brief beschreiben, aber wir können nicht geben kann Herrscher, nur am geht es durch in the companies allein. Jetzt hat der Herrscher mal kreiert, der Herrscher, was sind wir gemacht, Rusches, war eine gute Mordechai, und Schoß gehalten. Gibt es gegen den Herrscher, also ich stehe dort in dem Kindres. Ich würde zeigen, der Maß wird dort gewesen. Jungen Zicki wird noch ein Herrscher, auf Scheitern nicht zu suchen. Sei habe ich gefunden in der Welt. Nur kicken du. Sie haben euch Expense, wer ist bezahlen, wer ist decken. Es haben ganz andere Wege zu gehen, den Herrscher. Das kostet kein Geld. Sei sie kommen tarnen, das wäre dann besser für den. Das ist doch besser, wie sie nur gehen, nur kicken, sie gehen verlassen, das ist ein Kredit, das ist eine Sachen. Die gangen fragen aber Jaschow. Was soll man tun? Hat der Jaschow gesucht, hier kann man schauen, was in dem. Ich habe wechseln nach Besen. Außer beide Studenten. Und sei so suchen, wie soll ich das weg dem Herrscher? In Besen passt in der Weltherrscher, ist richtig, der Weltherrscher ist nicht richtig. Und dann denke ich, den Besen. Und sie war Wohnen, was hat der Jaschow sei ausgewählt. Warte, ich von 3 andere Sorten Wohnen. Das heißt, man kann suchen von anderen, das heißt, man kann Macht das haben. Der zweite andere Herrscher, ja, auch einer von der Kusch war gut, wer zu soll. Der zweite Herrscher, den ich bin an die Jakuten. Wir sagen gar verschiedene Kiddes, eins von der Kirche, und dort von Kaya sagen, wie viel von Indien, wie viel gibt es dort von Tirupati. Ich schreibe dich von dem, wenn die Kinder stammen nicht kein Neuße, aber bis Mann habe ich aufgewiesen, hast du doch alle Buchs 500 kleine Tempel, wie die Stadt noch nur von demselben Organisation. In noch dem Angang, wie sie mit dem Herrscher, richtig, haben sie kein Herrscher, sein vorgestellt, sei jetzt hat, insgesamt vorgestellt, hat. In der Besen und dem Sack, aber darf nur an die Company sitzt hin. Es gibt noch die Companies, jeder Platz, gibt jetzt noch Seide, noch einmal. Heute zusammen, der Hu, zu sehen, die Company hat in die Nutze nicht. In der Brief ist gewählt, an mir in den Herrscher, noch kann er nicht begeistert sein, der zweiten Herrscher steigt, ich kann nummen.
Nur der hat getan, hat gewiss, jener hat schon vermacht, wer kann es nicht vermachen. Da sind sie mit Glück, das Einzige, zu geben der Menschen. Es kann du dort, du zu geben, aber das hat größer Schein. Sie sind der Einzige, wo Ruhe ist, Rabbi Yashiv. Und das ist der Brief, ist mit der Hand, keinen in der Herrschaft. Wie sie geht das Warte der Herrschaft? Es gibt Companies, Schaas Gzize, der Sieg der Herrschaft sagt Gzize, ist ja jeder in der Geschichte, aber es ist alles nicht möglich. Wenn es wohl gewähnt, ein größer Platz, wie Therapie dort in Indien, wo es kommen dort zusammen tausende Menschen, scheren die Hu, und dort sammelt man Hu, nur, wo wir können machen, ein Herrscher mit Schaas Gzize. Deswegen, wie der Beschnarte Huren geht, bevor dahin, Dörfel, mengt auf Zettel auf der Beine, also der Schere, kommen in dem Natur gewesen, kommen, du hast es du, pushet, also ich sammle sich um. Ich bin allein gewesen, am Platz, das steht dort, der chassidische Jid, aus der Blei von Hu und alles, kommt dann am Eidere, ich hätte ein bisschen, reicht das weg. Noch ein bisschen. Also ich gehe jetzt ein bisschen von du, ich gehe jetzt einen Platz, einen zweiten, einen dritten, einen vierten, aber du hast noch einen Platz und einen Stut. Das ist interessant, sagen, bis du, er darf zu mir dort. Aber wenn wir jetzt in China, ziehen andere Plätze in der Welt, wo es mir darf nur gehen, ich mache mich dörflich, du ein bisschen, du ein Programm, du dort in 2 Kilo. Das ist alles nicht mega durchziehen. Der erste Platz, wir können tun, ist, ich habe zu der Market. Ja, bei der Markt kriege ich mich, geht sehen in der Market. Da haben wir noch verstanden, in der Markt verschiedene Ruhen. Meine ich, der Markt steht Dafke in China für Dafke für Chinese Ruhen. Kennst du es mit der Ribbe? Warte, da muss jemand zu sagen, wo ist es mit dem, ich kann verstehen, sie nimmt Dafke der Chinese Ruhen, sie nimmt die Chinese Ruhen. Weil du sagst, man wisst, sein Interesse ist so sehr stark, weil der Prozess für jeden Ruhe ist ein anderes Prozess. Mit dem einen machen Pass, von der zweiten kann verbrennen, durch den Ganzen. Meine fällt es aus. Später ist in den Companies. Da Companies, wo kommen Herrscher, darf sagen, also in den Companies sieht man nicht, kann Indien nur beklagen nicht. Nicht wenn Arbeit verdienen, like das sagen in Indien nur. Nur sie beklagen nicht, du in der Company in Indien nur. Und dort gibt man nun, ob sie du Companies für den ersten Wahl, wo es man weiß, dass der Company nicht mich an, dort kein Ingredient, wo es sind nicht 100% Kusche, wir verlassen, wir kommen einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Und jetzt, wenn sie wissen, weiß keiner nicht, wir verlassen den. Ins, wenn wir räudig, die Plätze, wir kennen gar nichts. Einmal nach heute, einmal nach 2 Wochen, einmal nach 6 Wochen. Kein Mensch mit kakwiesdicke Seide. Der Kopf hat kein Habermine, wenn wir kommen. Es kann am Museum so sagen, und der Kopf kommt ca. 2 Tage später noch einmal. Sie sind sicher, also in dem Kopf bin ich sogar in Indien. Da haben wir einmal gehabt. Als dann Indien Hus ausherrscht dem Company, er kann sich beten, er kann sich weinen, er kann sich dienen, es hat gut nicht helfen. Und auch viele der jüdische Company, in Israel, in Amerika, hat sich beten, berachten, mit Achtige, mit ihnen alles nicht zu wissen. Kann Indien Hus tun, dort nicht treffen. Man weiß Mensch, klar 100%, als in dem Factory, in dem Company, wie man bescheidlich, und ich tue etwas anderes, nur gut, muss nicht für Indien. Und so viel weiß doch, verdammt ist es hier. Bis wir müssen warten, die Scheibe machen, der weiß ich nicht, kann es nach Gemünden finden. Das tue ich jedem, das weiß ich. Al Capunem, auf der Samen ist der Teufel. Wir gehen gescheide noch. Und jeder weiß ganz gut. Aber mit dem einmal gehabt mit Indien hoch. Und alles ist offen. Ich kann ihm sagen nicht. Von Rang kommen in einer Company in China. Ich bin hingegangen dort, und die Scheibe schaffen, dort wird das sich Samtijds boeien is met zaken, zeggen boeks. Ik pak het zo, dan kijk je aan. Zij doet keine lacht van me. Ik versta het, maar ik klar, dat is Chinese. You understand what you're reading? Dat is het klar. Ik zeg, nein. Nicht das ist der Kabune. Der Kabune ist alles so von mir, ich mag alles öffnen. Kannst du nicht sagen, nein, du verstehst es selbst, kannst du nicht öffnen. Jede Platz, was du kann ich öffnen. Sie verstehen ja, sie verstehen nicht. Jetzt bin ich bei Busu, jetzt kann ich ran, kann ich alles öffnen. Das ist ab und jeder Platz, alles ist offen. Ich suche am Winkel, was ist vermacht. Mir geht der Dorf von alle bis Tuf. Eine starke Bedicke,
zu treffen ist 100% in die Wut auch nicht. Aber Gott Bühne, das ist in der Herrscher. Versteht sich, der Herrscher ist nicht leicht, das noch zu gehen. Das ist eine schwere Arbeit, schwerer dazu ist, Tickets zu fahren in der Welt. Wer sie fährt ein bisschen darin, weiß, wie es meint. Dann wird die Fahrt von einem Ticket nach China, sie fahren nach South America, das sind teure Tickets. Keine was tut es nicht. Deswegen Aaron, aber Bescheid ist teurer geworden. Wegen der Herrscher sind nicht richtig. Weil Bescheid machen, Zug ist teurer von Bescheid. Zug ist der Ding von dem Herrscher, also man spielt auf jeden Scheit, was sie verkauft. Warte, das habe ich gesagt, wenn der Zitter der Verantwortung muss ich von der Bühne, kommt nicht der Eize. Der Bühne im Baupark, direkt der Bühne. Der Eize einmal raus mit der Isse. Einmal. 15 Jahre einberufen am Weg, rausgegangen, der Isse, kein Scheiter von Lust. Man macht jetzt Gewalt, bis davon besser herrscht. Ist ein rausgegangen, der Isse am Mund? Kann man nicht. Der Eize einmal raus mit der Isse. Wir darf dann mit der Herrscher, wird er sehen, dass es tut sich. Damals kann man alles machen, der wird. Das tut sich dann alles machen, der wird. Wir noch nicht, begrenzt. Das sagen wir, jetzt können wir nicht machen. Bisher nicht mal, das letzte Mal gekommen sagt, mit später mehrmals besandt, jetzt haben wir die elektronische Welt. Die elektronische Welt wusste bei uns der Macht und Macht und das jüdische Volk. Wir dürfen ein bisschen richtig zu nutzen. Die Elektronik kann man nutzen auf eine gute Sache und keine gute Sache. Versteht sich, dass alles ist Gleiche tun, ich nehme mal viele, man wird uns keine Prozent Kusche. Die Zittersche Buch, und wir gehen Dusche wegen der Smartphones. Und wir gesagt, wenn ich über Keuer wird, wir suchen nicht an, ich kann da dort, ich kann Zittern, ich kann Geburen, ich kann mich Neues. Ich kann Schimpf über Mitte, das nimmt die Hand, weiß die Partei für die Sache der Hand. Das sage ich, da und nach München. Das sage ich, bitte Pille, davon sogar nicht was, ich kann nicht auszuweilen, ich komme ein bisschen in die Keile. Aus dem können wir alle kuschige Sachen können rausnehmen. Aber elektronische Sachen sind mit 100%, solche verschiedene Sachen nicht. Wenn wir können es haben, Kontrollen, wenn Neues, nicht jeder mit Warten, wenn sie beliebt ist, wenn sie beliebt ist, muss auch 100%, man darf nicht mehr von dem, ins Lachte zu machen wir mit auf Englisch more efficient, nutzen auch elektronische Sachen zu begleiten, für die Kinder, wo es die Besten das macht jetzt an. Ja, für dort darf es suchen, wird es an elektronisch begleiten nur die ganze Weg. Wir können es dann machen, das ist ein Maßbestand später, in München, das ist ein bisschen Maßbestand, das ist ein Wegstellen rennen, da sagt er das beste Maßbestand, und wir können den gut begleiten, für elektronische Chips, tatsächlich können DNA, was wir kennen, das Beutel sein, und durch die ganze Sache, von allem Stoff. Al-Koppunen, ich habe ein bisschen weggleich im Herrscher, eine schwere Arbeit, eine größere Mann, zu lernen, noch ein bisschen die Schmaie, und wir können umkommen zu den Sachen. Wir müssen umkommen, in der Sache, wir können das arbeiten, das sagt Geld nach Schier sein, in der Matzlier gewähnt, wo ich ein bisschen habe, in das Bett, wo ich um sein Selbst, das hatte ich mal warten, jede Sache, davon gezeigt, ich hatte die Schmaie, jeder weiß das, als er ist den Herrschen, Kasche, das weiß es, er in der Wande, jede Sache hat Zickums, wenn der Hand daran, am Urlaub in gemeint, Fleisch, dort wird die größte Schales. Da wissen wir, das Herrschen, nur noch Fleisch. Haben so ein bisschen als Zickel, und dann sagt mehr Schales wie ein Fleisch. Ein Zickel mit jedem Zickel nehmen, das nicht, aber kommen, weiß mir jede Sache davon, und sagt die Schmaie, da war die Schmaie, aber noch davon, die Keuer von der Zibel auch, da beziehen so verlangen in der Herrschen. Der elektronische Sache ist wartiger, das ist eine billige Sache, kommt da aus Beginnen. Das heißt, wenn Menschen arbeiten im Kasches, versteigt es dann sein Interesse, im Business, der Hager und ich wie über Matzes, kein Name Matz zu beginnen. Alle ich habe jetzt das Matzes, ich kastiere, ich verdiene Geld mit dem Morgen. Aber bei Kunden, da finden wir zum Keuer von Drabunen, die Keuer von Zibber, die Hummesrate die Schmeier, mit Eibestellung, man kann Wände solche sagen. Also jede Stief so wissen. Und wir gehen mit der Scheidel, muss das 100% kein Schirm Suffik, nicht rufen aber Besucher, mit dem der Beschiss für mir aber Besucher. Kann man solche sagen. Sie kaputt ist ein Teure, bis jede solche Nachholung jedes Jahr. In Beschiss kaputt ist ein Teure, wenn wir solche sagen, sie binnen das Wichtig, das Spiel ist mich hier, es ist peinlich und heil und gemein.
Grüß euch, ich habe frische Berufsschlitze. Wenn wir uns halt in der Rahmen, we'll have the honor to call up Ronnie Greenberg, present the new company, the new ideas and technology to improve the existing Herrscher. Mit der Ruhigkeit und mit der Echeretz, und wir können noch dem schicken Schales oder fragen Schales. Good evening, everyone. Apologize for my Yiddish. I don't speak any, so I'm going to do it in English. First of all, keep right here. This technology is just come to help the existing procedure, provision that works these days. It's not coming to substitute or replace. It just helps to track and identify the origin of the hair, and I'm going to show you exactly how it works. Before that, just, the existing situation, you have two types of hair that looks like identical, but there are only a few people in the world that really can identify which is what. They both look similar. I can't tell exactly where it came from, but definitely present here in Horowitz can definitely do that, but there are only a few that can really do that in the feel of hand or even by look. So the idea is to come and help them cover the entire market and make it 100% immutable, and this is what we're doing. So this is the homepage of the software. Go to the other side. Log in. Yeah. Take it back. Okay. So this is basically the dashboard, which is controlled only by the rabbis. We do not have any contact or
any, we're not authorized to use or change anything. This is all supervised by the rabbis, and they're the only one who have like the access to see what's going on exactly. Regardless of that, the entire software is based on a blockchain. I don't know if you guys know what blockchain is, but it's the blockchain is it's basically software that been developed a few years back, and it's been used for bitcoins and Ethereum, all kind of cryptocurrencies. It's impossible to fake or to change it. Any information that gets into the system stays as is and cannot be changed. So we're going to go for the first stage. So basically, first stage comes before everything, before the factory. It's come from the supplier over there, where it came from, and we're going to have a tracking of any type of information from location, from date, time, and all will be through a website or an app. Go to So first of all, there's going to be the first point is going to be configured or be told to us how to configure where different locations all over the world. It's going to be through whatever the rabbi is going to decide, and we're going to follow this. The system is going to follow what they say. So that's going to be the starting point. At the starting point, we're going to know exactly all the information, which we're going to see in a minute. Alright, so this is the starting point, which we're going to have all the information that being told to the supplier what kind of information will be on the first stage. So we're going to have a tracking, the QR. I don't know if you guys know what solution you should, but this is a QR which have code. So either we're going to type in the code or we can scan it through any cell phone or smartphone. Then it's going to see when we type in the origin of the hair, date, number of ponytails or whatever information that relate to this ponytail. The total shipping weight. The weight is very important because that way we can know along the way if it's the exact weight that was inserted from the beginning. On top of it, we're gonna upload either an image or a video showing exactly how the procedure went through, and this is going to be uploaded to the system as well. That's it. So it's okay. So if any of the information not to be inserted, the system will not allowed to continue to the next step. Go to back. So once the supplier is done with that, it's basically going to pack in each type of bag, which each of them is going to have the QR. It's going to be a hologram, which is a smart kind of smart bag that will basically have all the information and will be
going to have like all kind of micro printing and laser verification to make sure it's not copied or not replaced. On top of that, on each box, we're going to have this this tape, which looks innocent or doesn't really show anything. But basically, what we're going to do, we're going to put it on a box like this. Once you try to peel it off. So you're going to see this letter. You can type it. I mean, we can print in any type of letter that we want to. It's going to be changeable month or month of any time that we want to do that. So that's on the packing. Once it gets to the factory, it's going to look up. So you type in the QR code or scan it, it will look up the bag idea. If it's in the system, it will find it immediately. You found it, you saw date, received by whom, the weight, and the number of cuckoos, go to manufacturer. Now, before it's getting to manufacturing the wig itself, so it's going to insert all the information. So we press put in a weight, some kind of any number you want. Okay, go down. To save. Okay. Now go to manufacturer stage. So once it's received by the factory, you won't be able to proceed without insert a DNA sample, which again it's going to be inserted into any kind of type of bag. This is just for an example. The information is going to be put in the system, and once it's sealed, it's going to ship to us. Well, I mean, not to us, to the lab, and the lab will make sure that it's not an Indian hair, and basically they will be able to proceed with the manufacturing. Go to manufacturing stage. Yeah. So once the product is ready, they're gonna have to take a picture or a video of the shipment before ship it. Go down. They're gonna enter the number of boxes, the QR code, and then they're gonna press save. Now next it's gonna ship to the wholesaler, which so once it gets to the wholesaler type in either the code or scan it, just look it up. And that's basically the end of the procedure. Now on the way, there are a few things that it's basically
making sure that the type, the location, because once the supplier types in the location, we can also track it by the pictures that we've taken or the video. We pull in the data from the picture or from the video, and that's basically another verification for the origin. So it's basically, you cannot type China and eventually we'll see on the picture that we've taken, that was taken in Brazil or India. That's basically the entire idea. The DNA is very important to this procedure, along the way with the tracking, from the starting point to the factory and up to the Here has DNA. plant. I'm sorry? Here has DNA. There's DNA in here. Yeah. Only on solid, no? Only on what? Here shaft has DNA. Questions, I'm going to answer the DNA question. So he's going to answer any question about DNA and Yeah. Who's gonna pack the bag? Okay, so it depends on where, but basically. Okay. So, hi, good evening. My name is Arya Raphael. I'm going to talk about the DNA. So I just want to give a quick recap because, you know, some of you, well, I guess all of you have never seen the system. So basically, as Ronnie said, everything here is secure from the very first step until the end, okay? Using custom codes to track everything for the specific shipment, using tape for security reasons, advanced holograms, and all different things, including DNA, which is what your question refers to. So DNA is taken from the shaft, correct? That's hair without roots. I want to explain the process of DNA because this is a pretty hot topic. And I want to explain why there's misconceptions about it because I think that's going to answer a lot of your questions before they're even asked. DNA became a big thing from the Human Genome Project, which was funded for about $3 billion. With inflation today, that would be about $5 billion invested into decoding the human DNA. And that took place in the year 2000. Really 1990 until 2003. Okay, before that, no one ever saw a complete human DNA in its full form. So it took many years to decode, and this is like a map, right? When you look at a map, you either have Borough Park, or you have a map of the United States, or a map of the world, right? So DNA is extremely complex, and there's all different types of DNA. So when we talk about DNA extraction, we have to talk about what it's used for. For example, if you want to talk about moving dirt, you're not going to go buy a car to take dirt from one place to another, you're going to go buy a pickup truck. And if that's not big enough, you're going to go buy an 18-wheeler for a construction site. So when we talk about DNA, most of the people who are putting information on places like the internet, they're not geneticists and people who are working in labs. They might be somebody who's just a hobbyist or whatever it may be. So the way that DNA is extracted and using factual information is using DNA extraction technology. Okay, these are machines that can range anywhere from $10,000 through hundreds of thousands of dollars through millions. Just like there's different types of vehicles. Do you want a Mercedes to go very fast like a sports car? Do you want a dump truck? They're different utilities. So there's not so much information really about extracting DNA from hair for a few